Hello, selamat pagi Malaysia. Apa khabar semuanya? Yang pastinya hari ini seperti biasa ya, Dr. Elek. Saya dan Dr. Elek akan mengemudi Sejahtera Asia untuk edisi hari ini, iaitu 19 Januari 2023 bersamaan dengan 26 Jamadil Akhir 1444 Hijriah. Apa khabar Dr. Elek? Sihat? Khabar baik, Wan. Tetap semangat. Wan, bagaimana semangat hari ini? Semangat hari ini. Semangat sebab apa? Esok, kalau ikutkan esok, last hari bekerja kan. Jumaat kan dah cuti. Sebenarnya sambutan Tahun Baru Cina. Ya pastinya kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina makin terasa di bandar-bandar utama. Saya telah pun melihat kucing-kucing kita tu, kucing perhiasan kucing kita tu dah disarungkan baju. Dan nampak kemeriahan. Inilah dikatakan perayaan yang meraihkan perpaduan, mengangkat perpaduan terutamanya di negeri Sarawak yang penuh dengan etnik kaum dan juga bangsa dia. Saya sangat teruja apabila setiap kali ada perayaan di Sarawak ni, Wan. Apabila ada perayaan saja kita dapat merasakan energi, tenaga tu di perpaduan itu di kalangan orang-orang kita di Sarawak. Baik bagaimanapun penonton, terima kasih kerana kekal setia bersama kami. Seperti biasa kami bersiaran secara langsung di TVS 122 Astro dan MYTV dan juga Facebook Sejahtera Asia dan TVS. Jadi kepada penonton kita yang tetap setia bersama kita, bangun pagi setiap hari, buka je TV, nampak kita di TV. Jadi terima kasih kerana kekal bersiaran bersama kami. Bangun pagi ni banyak nikmatnya penonton. Apabila kita bangun pagi ni mengikut kajian lawan mengikut kajian daripada Christoph Render daripada Harvard katakan, apabila kita bangun pagi ni otak kita punya minda akan berada di dalam keadaan yang paling tenang dan rileks sekali. Aliran darah kita pun akan rileks. Jadi pada masa itu dengupan jantung kita pun juga stabil. Secara tidak langsung otak kita cerdas. Itu adalah kajian dapatan daripada Harvard mengatakan bahawa pentingnya untuk kita bangun pagi, penonton. Jadi tahniah kerana anda bangun pagi ini dan menonton kita di Sejahtera Asia. Bangun pagi. Kalau orang yang kerja shift tu macam mana, Dr. Aila? Kalau kerja shift tu dia tak ada pilihan kerana tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan. Kena bangun malam lah maksud dia. Bangun malam, bangun tengah hari. Bangun tengah hari. Okey, itu kisah bangun pagi yang banyak manfaat seperti yang Dr. Elek kongsikan kepada kita. Ya pastinya di ruangan Facebook juga kita ada tempat perkongsian. Kongsi apa sahaja yang anda ingin kongsikan, sama ada ucapan Tahun Baru Cina, sama ada apa sahaja yang ingin dilontarkan cadangan dan ucapan, boleh saja hantar. Ni tahu kami orang lepas tu ada masanya kami orang akan tolong sampaikan ucapan kita orang kepada semua mereka yang kita orang nak tuju ya. Betul sih. Terasa dah kan? Sudah merasa dah bahawa tidak lama lagi Tahun Baru Cina dan kita merasakan sendiri aura Tahun Baru Cina. Ya, si berasa. Si berasa dah. Tengok-tengok ni dah raya. Lepas raya gawai Christmas dan habislah tahun 2023. Namun begitu penonton, kita ingin mengucapkan tahniah kan, Wan? Tahniah. Tahniah kepada Alif pula. Alif ni saya. Atlet powerlifting negara yang juga juara dunia, Boni Bui Augustin yang dianugerahkan Johan Bintang Kenyalang Darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak sempena istiadat darjah kebesaran negeri Sarawak oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud di Dewan Astana Negeri Sarawak semalam. Ini ada kebanggaan kita, atlet kebanggaan kita yang pasti mengharumkan nama kita di pentas dunia dan akhirnya mendapat pengiktirafan seperti ini. Memang beliau layaklah bagi kata orang tadi dapat pengiktirafan seperti itu untuk mengangkat ataupun memberi semangat kepada atlet-atlet lain di luar nun. Ni tahu lepas tu kita pun dapat anugerah juga. Sebab apa? Sebab membawa nama Bumi Kenyalang tu, nama Sarawak tu ke pesada antarabangsa. Ya, bangga kita. Kita sangat bangga sekali dan jika diizinkan saya ingin berkongsi sedikit mengenai pencapaian Boni ini, di mana pada Jun 2021 Boni berjaya mencatat rekod dunia seberat 230 kg dalam di mana acara 72 kg lelaki di Piala Dunia Powerlifting Para 2021 Dubai. Setelah itu, pada Ogos di Sukan Paralimpik musim panas 2020 Tokyo, Boni berjaya mencipta rekod Paralimpik seberat 228 kg dan lantas memenangi pingat emas pertama powerlifting buat Malaysia di Sukan Paralimpik. Dan seterusnya yang paling menariknya juga adalah penonton, beliau juga diangkat sebagai pembawa bendera dalam upacara pembukaan tamasya pada masa itu. Dan yang terbaru sekali, Boni juga berjaya memenangi pingat emas dalam kejohanan powerlifting para dunia 2021 di Georgia. Dan kita kena nampak memang beliau layak
dianugerahkan anugerah yang disampaikan, dan kita mengucapkan tahniah Boni di atas pencapaian yang sangat baik dan membanggakan kita semua. Semoga benda ini menjadi inspirasi kepada mereka yang di luar sana, atlet-atlet kita yang kata orang tadi sedar putus asa, si pernah kenal erti lelah untuk terus mengharumkan nama Sarawak bukan sahaja di pentas Malaysia tetapi di pentas dunia yang kita mahukan. Itu yang kita harapkan. Dan seperti biasa, Sejahtera Asia akan membuat perkongsian, akan kata orang tadi membuat tinjauan akhbar-akhbar. Yang paling penting perkongsian tu sangat bermakna untuk kita orang. Mungkin lepas tu ada yang nak borak dengan rakan-rakan di kedai kopi, di pantry office, di pejabat-pejabat kita orang. Mungkin tu adalah cerita-cerita yang akan kita bawakan, iaitu berkaitan tentang kupasan-kupasan yang berlaku di sekitar Malaysia, Sarawak dan juga tempatan. Okey, kami mulakan Dr. Elif, boleh? Silakan. Okey, kita nak mulakan untuk kupasan berita yang pertama, iaitu Sarawak perlu lebih agresif dalam pembangunan teknologi bagi meningkatkan lagi produktiviti sekaligus mencapai strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ia adalah tujuan Kerajaan Sarawak menyokong penganjuran Kongres Inovasi dan juga Teknologi Dunia LANGSUNG 2023 yang pastinya akan berlangsung pada 4 hingga 6 Oktober depan. Itu laporan yang kita sediakan. Government to install all this basic infrastructure. This is a result of the response from the people are quite good. They know that the importance of technology. This way Sarawak is going sort of quite aggressive in this in order to transform the whole economic ecosystem in Sarawak. And as you know, we got the resources, but we must reach out to the market. Beliau berkata demikian selepas melancarkan logo rasmi Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT 2023. Tambah Abang Johari, acara berkenaan penting kerana ia dianggap sebagai temasya Olimpik untuk dunia teknologi maklumat dan mampu menjadi platform perbincangan yang inovatif. Ia juga selari dengan pelan tindakan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dengan penduduknya menikmati kemakmuran ekonomi yang dipacu oleh data dan inovasi. That's why under PCDS, we say that the transformation will be driven by innovation and data with a view to have a sustainable environment and also to move forward. WCIT 2023 yang merupakan edisi ke-27 dihoskan di Sarawak akan menghimpunkan lebih 2,500 penggiat industri dan inovasi dari 80 buah negara. Ia akan bermula pada 4 hingga 6 Oktober depan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Yang pastinya pencapaian seperti itu akan menjadikan Sarawak lebih lagi maju, lebih dikenali dan juga yang pastinya akan menjadi tumpuan utama pelabuhan-pelabuhan asing di luar negara untuk memastikan platform Sarawak itu akan terus meningkat sebagai mencapai strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 kelak. Itu yang kita mahu sebenarnya. Jadi apapun cadangan, apapun harapan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui Premier kita Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang pastinya akan disambut baik oleh semua lapisan masyarakat kita untuk memastikan kemakmuran, keindahan bumi kenyalang yang kita cintai itu. Betul, saya sangat setuju sekali, dan kita melihat juga bahawa pengetahuan akan teknologi ini pun adalah kunci kepada inovasi teknologi yang ada. Jadi tidak mustahil Sarawak satu hari nanti selari dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini di dalam era teknologi juga. Dan bercerita mengenai Sarawak, wilayah Sarawak ini Wan, sinonim dengan yang kita katakan sebagai perpaduan, dan Sarawak sendiri adalah dijadikan rujukan negeri perpaduan yang ada di Malaysia, dan ini membawa kita kepada kupasan yang seterusnya di mana terap nilai harmoni kejiranan. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS telah menganjurkan program komuniti penyayang bertujuan untuk menyantuni masyarakat setempat di flat Majlis Pembandaran Kuching di Padungan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata program berkenaan adalah bagi membantu mereka yang kurang berkemampuan tanpa mengira agama dan bangsa sempena sambutan Tahun Baru Cina 2023 yang menjelang tidak lama lagi. Dan itu saksikan butiran ini.
in Sarawak, we are very fortunate that every festivals, there are so many organizations stepping forward and stepping out to share the joys with people of various groups, who may be of less disadvantage, so that we can come through the festivals together in a more meaningful ways. Sarawak, we continue to give positivity, and so we don't have those issues about race, religions, divisions, and so on. Sementara itu, Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng menjelaskan program tersebut juga adalah salah satu tanda prihatin pihak MBKS kepada komuniti Flat KMC dalam usaha menjalinkan hubungan erat dengan kawasan kejiranan setempat. What the council is trying to do is to create a loving, caring society. We want people to feel that the government care, we care. So we don't only serve a certain group of people. We don't only serve because they are our voters. We serve because they are the rakyat of Sarawak. Yeah, so we appeal to the public, all right, whoever can donate, please come forward. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada 535 penerima di Dewan Serbaguna Flat KMC Padungan pada Rabu. Jika kita melihat juga Wan, di mana 1 Ogos 2015 adalah satu tarikh kebanggaan kita yang ada di Sarawak apabila Bandaraya Kuching di wilayah Sarawak ini dinobatkan sebagai bandaraya perpaduan yang ada di Malaysia ini, dan secara tidak langsung ini menjulang wilayah Sarawak ini sebagai perpaduan, platform perpaduan yang ada di Malaysia ini, dan ini dapat dilihat dan dapat dizahirkan melalui perayaan-perayaan yang ada, terutamanya Tahun Baru Cina, Raya Gawai Dayak, dan juga banyak lagi perayaan pesta-pesta expo etnik yang ada di Sarawak ini dapat dizahirkan melalui perpaduan ini. Dan tidak lama lagi menjelang Tahun Baru Cina, mungkin persiapan anda bagaimana, mungkin kongsikan kepada kami di Sejahtera Asia. Ya, betul tu Dr. Elek. Bila sebut pasal perayaan tu Dr. Elek, kita tahu macam cilik silamak kita nyambut kongsi Fak Chai. Tahun Baru Cina. Yang pastinya ada satu kupasan yang menarik yang kita nak bawa tu, iaitu kek lapis pemanis mulut perpaduan. Sebab apa digelar kek lapis adalah pemanis mulut perpaduan, di mana kek lapis yang dulunya popular gila pada musim raya aja. Orang Melayu je beli. Tetapi kini tu kek lapis nya dah jadi menu wajib yang ada di semua perayaan di seluruh kata orang tadi pelosok negeri Sarawak tu, sama adanya Gawai, Tahun Baru Cina, macam-macam lagi lah. Yang pastinya kek lapis tu juga iaitu sejenis kata orang tadi pemanis mulut. Makan pemanis mulut yang terkenal sebagai pemanis mulut juga, yang dulunya terutamanya pada hari raya ajaknya ada. Orang nak merasa kek lapis kena tu hari raya, tapi kena tu sini-sini ya ada. Apa kata orang tadi melobo-lobo jenis perisa kek lapis ada. Ya, yang penting, dan yang tu akan menjadi satu sajian utama dalam setiap perayaan di seluruh negeri Sarawak. Saksikan laporan khas ini yang kita bawakan. Rata-rata pengusaha kek lapis memaklumkan ramai pelanggan dalam kalangan masyarakat Cina telah mula datang dan membeli kek lapis seawal 2 minggu lepas. Alhamdulillah, dalam masa 2 minggu setidaknya nak Tahun Baru Cina tu nang kira kami juga lah dengan kedatangan customer Cina. Okey, si juga semestinya dengan sidak Cina aja. Sama-sama kita pun ada Ivando dia pun berbeli kek untuk setidaknya meri dengan sidak yang menyambut Tahun Baru Cina tu. Jadi kami orang kira banyaklah menyediakan kek tu setidaknya. Malah ada juga pembeli yang membuat tempahan awal bagi membuat persiapan sempena sambutan perayaan itu. Hanya dalam seminggu ke 2 minggu sebelum Chinese New Year, memang adalah sambutan juga. Sebelumnya kalau daknya belum beli, daknya akan order dulu lah. Macam ni lah. Ada, ya kadang pre-order, sekarang daknya belum nak makan nak, daknya order dulu lah. Ambil sekian-sekian, berapa tarikh macam ni kami ambil order lah. Selepas sajian, kek lapis juga dijadikan sebagai buah tangan untuk diberikan kepada saudara mara. Oh, sedap-sedap kek lapis tu Dr. Elek. Kek lapis apa yang Dr. Elek suka? Saya suka kek lapis Elexson Nilian. Wow. Ada nama sendiri. Ada nama sendiri? Tak ada, saya gurau saja betul-betul. Namun kalau kita lihat di pasaran, banyak brand kek lapis yang dikeluarkan, dan semestinya saya suka kek lapis cheese, Wan. Cheese. Sebut cheese ni rasa macam ada rasa semangat dengan nak makan. Yang pentingnya, tapi siapa, apapun jenis kek lapis, apapun namanya, yang penting semuanya boleh dimakan oleh pelosok masyarakat kita, semua suku kaum kita, semua boleh makan kek lapis. Ya, yang bestnya. Dan selepas tu kita ada tetamu istimewa, 2 orang penyanyi yang akan kita bawakan khas sempena dengan kata orang tadi semangat persiapan
menjelang Tahun Baru Cina. Nak tahu siapa? Jangan ke mana-mana. Segalanya dalam Sejahtera Asia.
我是芊芊。 Hello， 大家好，我是 Ivan。大家好，我是 Edri。大家好，我是刘慧良。大家好，我是张小莹。记得收看 TVS Live 新春特别节目，及关注我，是在 TVS 122频道。春来里来迎春花开，迎春花开人人爱。 Oh, tu dia merdu sangat suara jemputan kita pada hari ini. Maklumlah penyanyi kan, kita ni pengacara belum tentu dengan penyanyi. Selamat datang kepada Thank you. Kita ada dua orang penyanyi yang cukup tidak asing lagi nama dia di bumi kenyalang. Chien dan juga Giri Ivando. Betul tak? Ya, betul. Ivando. So kita panggil apa ni? Ivan boleh. Ya. Chien. Okay. That's good to have both of you here. Thank you. So before that, we would like to wish Happy Chinese New Year soon. Happy Chinese New Year. So basically, how's everything going? The preparations of your celebration soon. It's been very hectic, man. It's very hectic. Yeah, very hectic. Because for us Chinese, this festive is like super important for us. So in preparation, including like house cleaning, spring cleaning, and then you have to buy a lots of stuff. We have to like bake and all. So everything is like very super busy for us. And most importantly, right, is that we were like hustling. Yeah, hustling. Hustling. Yeah. That's cool. Yeah, for that last bit of days before Chinese New Year, right? Get everything done. Yeah. For me, it's the cleaning part is the toughest lah. Everything else is almost done already. Whatever that we need to serve, like cookies, everything, cake, it's done already. Except for the cleaning part for me lah. That is one of the biggest challenge in my life, I think. Yeah. So kita dah tahu juga sebab Tahun Baru Cina memang sinonim dengan pelbagai hidangan, ada kuih bakul, ada yisang, yisang betul ikan. Kalau kuih bakul tadi sebutan dia kuih bakul Kuih bakul yang diperbuat daripada tepung pulut and then tangyuan. The starch from the starch. Jadi kita dah tahu jugalah makanan-makanan tradisi macam ni memang ada nanti masa perayaan, memang wajib terus diteruskan atau macam mana? Yes. It's like a Chinese tradition for us. Yeah, it's like a custom for us. So definitely, was it the day before Chinese New Year, right? We eat that tangyuan. So. Yeah. But I think it depends on different dialects. For my family, we don't really do that. Like for mine, I'm Teochew, so it's very have important. To, right? It's very important for us. You need to have that. It's a symbolic. Yes. Teochew, right? Is that Teochew. What? I'm Hakka. Hakka is like mostly from Cebu or? No, mostly Sabah. Sabah has a lot of Hakka. But for Kuching, quite a lot as well. Mostly Baru. From Baru, you meet a lot of Hakka. Yeah. I think it's scattered around. Nowadays it's scattered around, right? Even we are orang Ulu as well, it's scattered around. So when we are talking about this festival season, like each of us, like we have our own memory that we won't forget like the whole our lifetime. So maybe both of you, what's your memories about Chinese New Year that you won't forget? That remarkables in yourself that you still remember that when it comes to January? I think for me it's the big family gatherings. Last time we used to have that, but nowadays we don't. Like because every family already has their own extended family, and like some of our uncles, cousins, they left Kuching. They're like all over the place. They don't really come back that often anymore. Not even Chinese New Year, because they already have their own families there lah. So and also for me, it's like all my grandparents, they are not around anymore. So it's only like that small family having their own gathering. So I really miss like every uncles, cousins, everyone coming together. That part, it's the best lah. Maria, many tables lah. But nowadays only like
One table. Yeah. One table. So basically, they have their own families, all those things. They are focusing on that. How about Ivan? For me, family gathering, not every year actually, but I would say the one Chinese New Year that is hard to forget for me is on 2020. Oh. Yeah. Before MCO. Yeah. But that one is before MCO. I was on a cruise at China. Oh. Yeah, I was on a cruise at China. I always since 2017 until 2020, I was always on like contract singing outside, like overseas. Yeah. Whether it be landed like in Macau or in cruise, wherever it is. So I was there. And then during that time, I think they just have like few hundred cases in China, and then they initiated lockdown. So the whole cruise there's only crew in the whole cruise. So we celebrated with each other. So that's a first for me. Like it's a combination of panic yet happiness. It's so weird. Because it's something like out of sudden happen. Out of plan as well. Yeah. So that's very hard to forget for me. Oh, I can't imagine the feeling though. It's like you are in the cruise and then... Yeah, because you don't know what to expect. You don't know what this virus is last time. Dan mungkin boleh kita ceritakan perkembangan terkini menjelang 2023. Mungkin apa perjalanan karier sebagai seorang penyanyi, persiapan ataupun yang telah pun disusun atur untuk pengisian 2023 ini? Apa juga planning dia? For me, I think like events are slowly coming back because for the past 2 years, it's been like it's slowed down lah, definitely. But also thanks to TVS, because of TVS we get to have a lot of platforms. And also this year I would have to work harder on my original songs. Because I was supposed to get some of them done last year, but due to my schedule and my team punya schedule, so everyone is like busy lah. So we stopped halfway. So I hope that within this next few months, I could get some of my original songs done and release them this year. How's about Ivan? Pretty much about the same, but but so far, right, this year. Especially since last year and this year, it has been a growth for me like no other, because I get to get more exposure. I don't mean overseas, I mean like locally here. Locally here, I get to expand until Cebu and all, and then I get more events, gigs. So especially coming to TVS, coming on live TV. Yeah, like the first, man. This is your first as well. Humble. So we are glad that you are here. Thank you. I was wondering as well just now, you were quite active in overseas, like Macau, all those things. And then now you just started your journey here. So what's the difference that you can tell us from these two platforms, like Macau and Sarawak right now, especially in Chinese? Macau and Sarawak, I would say in Macau they're more strict. They're more strict on their entertainment industry. That's because like it's heavily based on entertainment. That's like one of their ways of earning money. Yeah, it's like one of their ways of earning money. So everything was very strict. So we'll have to update our song like about 3 songs per day per band. Yeah. So it's got like consume time. Always have to learn new songs all the time. Yes. Share with me Especially for a musician that sings and plays, right? You have to learn your song. You have to learn other people's song. Itu penting sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang kerjaya juga, mungkin lepas ini perancangan demi perancangan akan telah pun disusun atur untuk pastikan seperti yang Ivan cakap tadi, dia tak naklah di office dia nak di Sarawak aja, lokal, maybe di Cebu, di Miri dan sebagainya. Dan kita nak tanya jugalah sebagai tetamu bagi TVS Live pada Chinese New Year ni, mungkin boleh kongsikan pengalaman tu ataupun boleh kongsikan rasa sebagai kata orang tadi penghargaan kepada kerjaya yang telah kerjaya yang telah pun ada pada selama ini, dan ada dijemput sebagai TVS sebagai tetamu dalam TVS Live, mungkin spesialnya pada 22 Januari sebenarnya dengan Tahun, mungkin pelibatan anda dan persiapan setakat ini boleh kongsikan kepada penonton kita.
Oh, for me, okay, I'll share first. I had a few experiences, which is really something new, because all this while before TVS, we never really had an opportunity to actually be on TV. Yeah, the most we get, okay, we have to create our own content on YouTube, but it's different when you're at a TV station, or for me in front. You know how it goes. It's so strict. There are like timings and all that. Your pakaian, everything, and also meeting a lot of people that we never knew, like really professional filmmakers, like people in broadcasting. Yeah, I study mass communication and major in broadcast myself. But yeah, when I came back here, we never really had the opportunity lah. So I'm quite surprised that like a lot of you are really good, like. Yeah, and giving us the opportunity to be in front of cameras and perform with different people. And for the upcoming TVS live special, we get to collaborate with Prodigy. For them, we collaborated together before, but for events lah, not really in front of cameras. Yeah. Mungkin lepas ni boleh jadi host pula. No, I'm not that good. Baik, penonton, banyak sebenarnya kita ingin kongsikan daripada Chien dan Ivan pada pagi ini dengan sempena Tahun Baru Cina yang akan datang. Namun begitu, kita ingin berehat sebentar. Kembali selepas ini hanya di Sejahtera Asia.大家好，我是 Brian 李斌，我是小圆。在这特别的兔年农历新年里，我们准备了一系列特别的娱性节目给您。我们有芊芊、Edisi、Ivando、Jacqueline、Justin Lau， 请记得收看他们的特别演出。在这特殊的佳节里 ，TVS Live 新春特别节目尽在 TVS 122频道。Ini
Itu dia kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina makin terasa 22 Januari ini. Semua yang berbangsa Cina ini akan meraihkan sambutan ini yang pastinya pelbagai makanan. Itu yang penting sebenarnya, pelbagai makanan. Sebab apa? Tadi kedua-dua tetamu kita dah cakap dia ready macam-macam, dari cookies dia, biskut dia, kek dia. Tapi kita nak tanya jugalah tentang persiapan Tahun Baru Cina ini. Bagaimana perjalanan career, adakah ianya sentiasa mendapat sokongan daripada ahli keluarga, walaupun kita tahu kan kesibukan sebagai seorang penyanyi, pergi ke overseas, buat perform kat sana. Bagaimana sambutan daripada keluarga tentang kerjaya sehingga hari ini? For me, I'm really glad. I'm lucky that my family, they actually supported me, because maybe I got this singing passion from my mom. My mama loves to sing. So when I was young, she would always sing to me. Yeah, so at first she didn't really encourage me to perform. I never really performed. I only joined like 1 or 2 competitions when I was a child. As a young kid. But until my mom let me make my own decision when I reached 18. Yeah, she said like, okay, if you really want to sing, you make your own decision lah. But after 18, before that, I would sort of control you. Yeah, I don't want you to expose yourself without knowing why I did what I did. So only after I finished high school, then I slowly involved in singing and performing more professionally. That's how I started. So. And my family, they never really object lah. They always supported me. Just always ask me, you have to jaga lah. Outside you meet a lot of people, don't get cheated and all that. If you perform until late night, just be careful and all that. For me, at first my parents didn't really support me on this. Because I think my parents is more of a more traditional parents, so they believe in you go be a doctor or what like that. So for mine, I studied interior design. I studied interior design. So, but then what I'm doing right now has nothing to do with it. So basically this is how started locally, right? Since 2011 until 2017. That time they still kind of hesitant to kind of support me until one day I found this cruise job. Remember? That's the thing. And they'll be like, "Are you sure you dare to go there? You tidak kena scam kah?" That kind Because that was a death scam you should beware, So it's like you sure you not kena scam kah? And then I didn't care. I mean, I was a rebellious child. I'm so sorry, Mom. and then after that first cruise contract, right? She finally started to support, and as of now, everybody support fully, and I'm so glad for that. That's so good, because I've been to the cruise as well, and then they are singer. They are some of the very good singers. I can see it's really can sustain our life living actually. And nowadays, the pandemics is better than last time. So we can see tourism sector is open up as well. So when we are talking about Chinese New Year coming soon, right? So maybe do you have any a childhood memory that you would I can't forget this Chinese memory. This childhood memory. Do you have any something funny or something sweet, bittersweet? I think we share the same. Same thing. I was a really naughty child. I was a really naughty child. So, during Chinese New Year, or even not during Chinese New Year, I love to play outside. And somehow I don't remember this part, but my mom said I was a bully. So, and when when my mom found out, she chased me kejar lah. With the what do we call that? Slipper or the clothes hanger, right? And then chase me around. And then the other part is the ang pao. Right? That's the most. Doesn't matter how much you get, right? But that gesture is so sweet.
That gesture is so sweet. But for kids, right, we get ang pao, you're like, cha-ching. That's the most exciting part. You like count whenever, like after visiting your house, they give you ang pao. The first thing you get into the car, open the ang pao, and then you calculate throughout one whole day. But after that, the parents, for you, I'm not sure, but for my parents, they will be like, okay, keep. Every Chinese parent. Yes. I save the money for you, for your future. But until now, duit tu tak tahu lagi. Ada tak dia bagi. Come on, Mom, I know you want it for yourself. Sebab bila dah besar, dah berkejaya, tak ingat lagi lah duit ampau yang disimpan dari kecil tu. Itulah memori kenangan sambutan Tahun Baru Cina dari kecil-kecil. Bukan saja saya rasa bukan saja ada suku kaum Cina, Melayu pun macam tu raya. Nanti mak simpan. Besar nanti kau senang lah. Sampai besar tak tahu mana duit tu. Itu ada kenangan-kenangan yang pastinya akan dikenang sampai bila-bila. Itu kata orang tadi, mun sekda benda macam ya, kita akan ada kenangan manis sampai bila-bila. So pentingnya memori seperti itu untuk kita mengimbau, mengenang jasa mereka yang mungkin masih ada kini tu, hargailah ibu bapa kita sehingga akhirnya. Itu yang penting. Jadi kita nak tanya jugalah persiapan Tahun Baru Cina, baju kita nak balik mana? Kampung halaman ke memang ada di Sarawak saja ke, atau mungkin ada kampung untuk destinasi sambutan Tahun Baru Cina ni? Balik kampung ke? Ada balik kampung ke? No. Yes. My mom is Indonesian. My dad is Malaysian. So for two days later, I'm going. You went to Indonesia. Chien balik mana? I stay here. Stay sini because kucing Sarawak. I don't really know. We don't really balik kampung. You because are here. We will stay here. The place that I'm staying has been passed down from like my grandparents until now. Wow. The same area lah. Jadi kita nak tanya jugalah Dr. Alex tentang pakaian. Kita nak tanya pakaian. Sinonim Tahun Baru Cina warna merah. Mungkin boleh kongsikan apa pengetahuan anda tentang sinonimnya pakaian warna merah dalam Tahun Baru Cina sambutan. Merah is more like good luck thing lah. Merah is a lucky color. Warn off like the bad spirit or whatever like that. It's it's like a old Chinese belief lah. But red represents hot. It's also a celebration color lah. You pakai for all occasion except for funeral. Funeral, like it's a big no red. So every other occasion, people will be happy to see you in red, especially the first day of Chinese New Year. Last time back then, it's quite strict, like no black. No black at all. No black. First day, first day must red. Must red. But slowly, the culture, the tradition, like our parents become more open-minded lah. They still don't allow black on the first day, but at least bright color. Any other color except for black. How's about those who like to visit as well? They do have like, for example, me and one wanted to visit you. That one, okay, you can pakai anything. That one is okay. They respect the guests lah. Respect the you guests just as well. come like as you are. You can pakai whatever you're comfortable with. Ingat Wan ya, nanti jangan boleh pakai baju lain. Tak pergi rumah kawan-kawan. Lock the door, no. Maybe something like, when it comes to Chinese New Year, we are living in Asia. We are Asian, right? What's question that you were like, when you visited your family, the most question that been asked to you? What's the most question basically? If you are still in school, most of them wouldn't ask you, do you have a girlfriend or boyfriend? No lah. Last time lah, I mean Asian parents, but you're not allowed to. They will ask you, how's your school and all that? How old are you already? What you plan to do after you finish your school? Am I getting a grandchild? No, that is after. That is after you finish high school. They will be asking, already got gerek ke? That kind of question. When are you getting married? I haven't finished my college yet. I hope to get married. So at every stage of life, you get like there's a form lah. There's a pattern of question lah. You start working already, they'll ask you when are you getting married. After getting married, they'll ask you when are you having child. How about Ivan? Do you have the same question as well?
Pretty much the same. Every family. Pretty much the same. So maybe parents will ask like, will you forget me or not after you get married and all like that? You know. Don't forget about your parents. If you like went out of your hometown to work or study. Like whenever overseas, they'll always call, and then we'll ask like, don't forget to always call back, like every few days and everything like that. If you didn't call back for like few days, you're like, hey, you forget about us already. Do you still remember you have a family here? That's what happened to me last time. They are so concerned on kids. I think they have been thinking about us like most of the time. So maybe before we end our session, Chien, would like to sing a little bit for us? Okay. I'll be singing, I think, one of the most popular songs among like Chinese and non-Chinese as well, because of Crazy Rich Asian. So here you go. 我要你的爱，你为什么不走过来？ Thank you. Oh dia, hebat. Dan last terakhir sekali ucapan Tahun Baru Cina mungkin kepada keluarga, rakan-rakan kita yang sedang menyaksikan Sejahtera Asia. Mom, Dad, 恭喜发财, and to everyone else the same. Happy Chinese New Year. And we hope that this year will bring health and prosperity to all. And everything hang on what Okay, for me, sorry, because my parents don't really understand English or Malay, so I have to say this in Chinese. Okay. 爸爸妈妈、哥哥，新年快乐！祝福你们身体健康、平平安安，永远幸福快乐。因为你有我这么棒的女儿呀，不要脸呀！对对。And also to all my friends and my family members, a very happy Chinese New Year. And thanks for watching Sejahtera Asia. Thank you. 新家注意，what's that in Teochew again? 新年发财，新家注意. Yes, I'm saying this to my parents. So, That's so cool. Kalau kita tahu kongsi Pak Chien je lah. Thank you, Chien. Thank you so much. Thank you for having us. Kongsi dan tidak terlambat daripada kami di Bilik Sejahtera Asia ni, warga kerja Sejahtera Asia ucapkan selamat Tahun Baru Cina. Semoga Tahun Baru Cina ini lebih meriah dan juga kekal erat bersama keluarga tercinta. Thank you. Okey, selepas ini Dato' Elek kita ada apa? Selepas kita bercerita mengenai festival Tahun Baru Cina ni penonton, adik-adik kita di rumah juga bercuti kan? Hari Jumaat akan dah bercuti. Jumaat dah cuti. Esok sebenarnya dah bercuti, namun begitu esok dah Jumaat kan. Saya yang lalu. Jadi lepas ini kita ingin bersama dengan pakar matematik kita. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Azila akan mengajar adik-adik walaupun nak bercuti pelajaran jangan dilupakan. Kembali selepas ini hanya di Sejahtera Asia.